The pasta we prepare today are pappardelle with wild fennel. The ingredients are wild fennel, garlic, some anchovies, some grated cheese, some toasted grated bread. Let's prepare the pappardelle. Let's prepare this dish. Let's cook the pasta in water previously salted. Let's prepare in the meantime the condimento. Let's mince the garlic and let's put it into the pan, adding some olive oil. Then let's mince some wild fennel. Let's brown everything. In the meantime, let's crumble also the anchovies, so they will be ready to be added after. Let's add some cooking water into the pan, and then our anchovies, some hot pepper. In the meantime, the pasta is ready and we will fry it in the pan. Let's add some cheese, and so we can put everything into the plate. Here are our pappardelle, adding some bread crumbs. The dish is ready. Prendiamo il nostro finocchietto di brodo, andiamo a fritare. Portiamo tutto una bella cottura veloce. Nel frattempo prendiamo le nostre radici così che usiamo. Li teniamo pronti per quando le nostre alici, un po' di peperoncino, intanto la nostra parte è pronta. Il peso cavallo, andiamo in piatto. Mettiamo le nostre pappardelle e infine mettiamo una spolverata di pangrattato. Siamo pronti, buon appetito!